Hi guys, this is my fitness. நான் உங்கதே இன்னைக்கு நான் எதை பத்தி சொல்ல போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிக்ஸை வச்சு உங்க அப்பர் பாடியை எப்படி பில்ட் பண்ணலாம்ன்ற மாதிரியான விஷயத்தை தான் நான் சொல்ல போறேன். அதாவது என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன். உங்க பாடியை பில்ட் பண்றதுக்கு நீங்க செய்யக்கூடாத 5 மிஸ்டேக்ஸை பத்தி நான் பேசியிருக்கேன். அது இந்த ஐ பட்டன்ல கொடுத்துருக்கேன், நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் பர்சனலா பிகினர்ஸா இருக்கும்போது இந்த பிரிக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோட வெயிட் ட்ரைனிங்க்கு. எனக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வாங்க அப்பர் பாடிக்கு என்னென்ன ஒர்க் அவுட்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இந்த சேனலை பாக்குறீங்க பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வெட்னஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, அப்பர் பாடிக்கான ஒர்க் அவுட்ஸ். இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாமே பிரிக்ஸை வச்சு மட்டும்தான் பண்ணணும். நான் ஒரு பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது இந்த பிரிக்ஸை வச்சு தான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இந்த பிரிக்ஸ் தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. பி ஃபிட். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன்.